Nag-love shoutout sa lahat. No? And welcome sa aking programang True Love Conversation slash Jam Session. Kasama ang inyong lingkod. Na? Ang inyong lingkod. Ay, ang lakas ng internet. Ang lakas ng internet ng Pinas. Sana all. So mag-love shoutout and welcome sa mga baguhan sa aking channel at sa ating programa. Mag-love shoutout sa inyong lahat, mga idolo at mga kajam. Yan. And thank you so much for being here. Sa mga lahat po na bumisita at dumalo sa ating programa, Meg Love Shoutout sa inyo lahat. And thank you so much for being here. And yes, of course, I would like to acknowledge the presence of my promoter manager, Ortega Judy28, no? All the way from Sweden. Thank you so much. And sa lahat po ng mga tumulong at naniwala sa ating programa at naniwala sa ating kakayahan. We can be more. Mega love shoutout sa inyo lahat. And of course, hindi ko makakalimutan ang ating ang aking butihing um, boss din dito sa amin, no? Ang Honorable Percy Cudal and family. Thank you so much. And sana dad and mom. Ay, mag-love shout out po, tatay. Mag-love shout out din, nanay. Yan. So yun, sa mga lahat po na nandyan, mag-love shout out sa inyo, no? Sa inyong lahat. Yan. Mag-love shout out po sa aking nanay, si VisayanPhilBrits Life. I love you so much, nanay. Yan. So yun, yes, I'm currently, so ito lang po, no? Promote ko lang ulit yung mga music namin. Which is available already sa digital platforms such as Spotify, YD Music, Pandora, Twitch, Amazon, iRadio, iTunes, Apple Music, and sa lahat pa ng TikTok, like TikTok, digital, other digital platforms. So, Howdzilla, yung album namin is Howdzilla, The Rebirth, and yung single namin na Sidlakas. Yan. So, available na po yan sa lahat ng digital platforms. Hindi ko alam bakit anong nangyari sa aking internet. Paikot-ikot, paikot-ikot. Mega love shoutout din sa Agoy family. Thank you so much. And so sorry. Yan, mega love shoutout sa aking igsuon na si MD Joseph. Mega love shoutout sa inyo lahat. So yun mga kajam, welcome na welcome. In today's episode, we will be talking about I'm sorry. By TV channel, yun. Host, where are you from po? Ako po. Originally po ako, hometown ko is Dipolog City. Yan, Dipolog City po ako. And of course, nasa Sibugay na po ako ngayon. Dito na po ako base. Left my work way back 2020, last November, November ata, and then nag-focus ako sa music ko. Yan. And I also have my upcoming album. Ilalabas namin yun. Siguro mid-year. Hindi ko pa maano. Shoutout din sa Fraternal Order of Eagles. Matatag chapter. Yan. Mga kuya and mga ate. Nag-love shoutout sa inyo lahat yan. Na pinangungunahan ni Attorney Villota. Nag-love shoutout. And also kay Attorney Bangkoro, ang CEO ng Malindang Broadcasting Network, the 93.3 yan, Radyo EP. Alright, so yun. Today's episode we will be talking about marriage, no? Sa mga kasal dyan, yan. At sa mga yung mga bagay, Bisaya ka, yes, no? Bisaya na ko karon. Oo. Yung mama ko is Jamaican, yung papa ko is Filipino, yan. So yun, today, no, bago tayo magsimula, allow me to, actually, I am writing right now, currently writing right now, a song. May ginagawa po akong bagong kanta, inaalay ko po yun sa aking nanay. Yan. Hindi ko pa siya natatapos, but eventually, matatapos din yan. So, yeah, parang lang, kasi hindi ko magagamit yung electric guitar ko kasi sagad na yung mga yung saksakan ko dito. So I'm gonna use my my old this is my oldest guitar. Ito. So I bought this 10 years ago. This is my first ever acoustic guitar. And then sumunod yung Ibanez na acoustic pa rin pero may pick up na siya, no? So nandun sa loob hindi ko siya makuha.
Pero nasira yung machine heads niya, kaya kailangan ko pang ipaayos. And then may isa pa akong guitar na na pinapaayos ko rin currently na nasa sa CDO. Yun. So yeah, thank you sa pa-play po. Ay, walang problema po. By TV channel. May bahay, may ano ka diyan, may pwede ka magbaba ng bahay diyan. Pwede kayo maglablaban diyan, no? Sa mga hindi mo pa kadikitan diyan, ibaba mo yung bahay and then maglablaban kayo. Yan, magkitan kayo. So yun, mga kajam, no? Mega love shoutout Marcus Ventura pala, sorry. So mega love shoutout sa iyo, idolo. Thank you so much for being here. And of course, sa aking nanay. Yan. Actually, yun nga, bago tayo magsimula sa ating topic for tonight, ito po yung bago kong kanta. Actually, I am still writing on it. I am working on it. Pero the lyrics goes like this. Tayo. Ngunit ikaw ang dumating sa isang iglap. Ako'y nahuhumali sa iyong ganda. Ako'y napapaibig sa iyo, sinta. Di lubos akalain. Ayan. So actually, I'm still working on it, mga kajam, no? So, yun yung mga parang it's a song saying that I met someone. Yan. I've been asking and praying for someone, but then again, this someone, no, yun nga, sinanay ko, um, stepping into my life na unexpectedly. Yung kumbaga, siya yung iba yung pinangarap ko, pero siya yung binigay sa akin. So, yan. I'm currently working on it and I'm hoping na matatapos namin lahat ng mga records namin mid-year. And siyempre, medyo busy pa ako ngayon sa mga ibang events din. Especially that may mga upcoming charity works kami. So mega love shoutout sa 10,000 viewers dyan. No? And welcome program True Love Conversation/Jam Session. Yan. And yes, sa mga lahat, Mimi is of Sara, Madam at Ortega Judy28. Dali, gising pa ako, ha? Sana. Yung teacher Sara, ha? Mega love shoutout sa iyo. Yan. Kung nagtatanong ka kung sino si Nanay, yun. Si VisayanPhilBrits Life. Mega love shoutout sa iyo, ha? Teacher Sara. Yun. Mega love shoutout din kay Inday Mary TV. Yun. Koyox Official, Miss Dyulie. And Lucila Kersh, AmylAir vlogs. And Melz Kitchenette, of course. No? Na naka-video ko kanina sa niya. Sa bakit? Diba? Yun. So yun nga, mga kajam, we will be talking about marriage and the key to successful marriage. So unang-una, bago natin yan pag-usapan, of course, I would like to ask you guys, ano ba kasi yung marriage? And diba? Kasi nga, I met certain they're into marriage, but eventually they go on their separate ways. So, di ba, it is really important to understand kung ano talaga marriage, di ba? So, I know each of us has its own definition of marriage. But of course, di ba, what matters most is yung natin. By TV channel, mababa ng bahay mo dyan by TV channel, no? So sa sa mga nandyan, mga kajam, baka naman, dikitan natin si by TV channel. Yan, guitarist pa, ito, guitarist po ako, I play the bass as well, keyboard, piano, yan. Nagpe-play po din tayo, lahat ng string instruments. So may ukulele din ako dito sa
Pero yun nga, mas nag-focus ako sa songwriting. Yan. I am, pag nasa gig ko, reggae artist po ako. Mm, reggae artist po ako. And then, yung mga sinusulat ko is love song. So, basically, I am a variety artist. Yun. So, mega love shoutout sa'yo dyan. Nag-edit pa ako Premiere while wag kang ano dyan. O di sige, o unahin mo na yan si Bay TV channel. Oo, unahin mo na yung kapatid natin na ano, si Bay TV channel. Bago yan dito sa atin. Welcome natin yan. Okay, mega love shout out at ano yan? Ano yan, mami? Mega love shout out at Mimi of Sara pala. O yun, di ba? So yun. Yes. Balik tayo sa ating topic. Anyhow, Philippine Standard Time mga kaibigan. It's 13 minutes past down the hour of 11 o'clock na po ng gabi, no? Araw ng Martes, no? March 16 of 2021. And happy birthday sa aking Lola, no? Lola talaga. Lola talaga. May Rastafarian Lola, na si Pablita Villarido yun. Mega love shoutout. Jerson Mark Official, mega love shoutout sa iyo, idolo, and welcome sa aking programang True Love Conversation, Jam Session at Confession yan. So magbabaga ng bahay mo dyan kapatid, no? Marami tayong mga kaibigan dito at kapatid din. Sa mga hindi mo pa kadikitan dyan, ibaba mo dyan yung bahay nila at magdikitan kayo. No? So yun nga, pag-uusapin natin what is marriage. And the keys to marriage, successful marriage. Kasi nga po, in order for us to define, it is really important for us to understand and to define what is marriage. Yun nga. Kasi nga, it plays a key role, no, in order for us to sustain a fruitful and productive na marriage life. Yan. So, sa mga layas muna ako. Sige, ingat ka nanay, no? At sa mga kiddos. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. I love you. And yes, mega love shoutout din sa aking kapatid all the way from Sweden. Si Chris Olofsson na nasa labas ngayon together with Sir Yani and Jessica. Mega love shoutout sa inyo lahat. Ano? So yun, mga kapatid, I've been asking a couple of individuals or couples what it is for them, no, to know kung ano talaga ang marriage, and then what is marriage for them, yeah. And samot-saring mga opinyon and definition, and of course, I upon doing the social experiment, I find it out na out of 100%, 70% of it, no, define marriage as a lifetime commitment, yan, 'di ba? Kasi nga, well, which is for me, 'di ba? If alam mo kung ano yung marriage, 'di ba? You will know, 'di ba? Of course, you will eventually know the key to a successful marriage. Yun nga. So, para sa akin, I just wanted to discuss it. I am not married yet, okay? So, I'm not married. But I am hoping that I can marry yung nanay ko one of these days. Yun. I'm looking forward pala. Hindi hoping kasi nandiyan na siya. Hoping is something na hindi mo pa nakukuha. But nandito na siya. Since nandito na siya. So yan. I'm looking forward for that day. That we can exchange our vows. Yan. So yun nga. I've been thinking what is the key to a successful marriage. Yan. Kasi nga at one point in time, I believe that shared religious beliefs may have been the center of the key to a healthy, fruitful marriage. Yan, yung religious belief of especially sa Pinas, no. It is very common, and the stereotype of marriage dito sa Pinas that yung parang 98% or 90%, no, presumption lang yun, mere presumption that religious beliefs is one of the center and key to a healthy and fruitful marriage. But of course, many of today's marriage couples says, no, based nga dun sa ating social experiment na ginawa, that other factors are more integral to a happy marriage. Yun. And recently, I've been reading research din kasi nga ayoko naman magsalita dito by myself and very opinionated. I did a research, no, especially the Pew Research Center,
na nag-publish ng article about what is most important for a successful marriage. And about half of, like 47% of marriage adult classified shared religious belief as very important. Take note, 47% of married adults classified shared religious beliefs as pinaka-importante, the very most important, the very na most very important couples who share the same religious views were the most likely yung pinaka-main ano talaga ng marriage, ng successful marriage, yan, di ba? So yun, nagbaba ng bahay ang aking kapatid si Bay TV channel, no? Thumbs up po, Papa Jam. Oy, Boy Silly TV, mega love, shoutout sa'yo, idolo. Allow me to provide you a jacket, di ba? Uh, so yun, yan, John Eric Olofsson, ay, si Yani ba to? Mega love shoutout sa'yo dyan, no? Nasa 12,000 viewers, mega love shoutout. So magbaba at maglablaban kayo dyan, ha? Mimi of Sara, OTW po, ayan. Philippine Standard Time, mga kaibigan, it's 29, 18 minutes past down the hour of 11 o'clock na po ng umaga. And this time check is brought to us by mga kaibigan, sunmonitor.net, no? A balanced news and views, no? It is a news website owned and parang managed by my dad, Antonio M. So yun, if you wanted na hindi na kayo nakakapanood ng TV sa sobrang busy and if you're in work, no, the most convenient channel for news and balanced news and views will be our website, the sunmonitor.net. And the link is on the description and may mga kaibigan din tayong nakapin doon sa description, no? So baka naman maraming salamat sa inyo lahat, yan. So yes, ano yun, wala na yung ano ko, wait lang, yun, naglag yung ano ko, so yun nga, 47 minutes person pala says that the shared religious beliefs is one of the most important factor to a happy marriage life, no? Overall, however, shared religion, no, overall na research based doon sa Pew Research Center na pinublish nila na article that shared religion is considerably less important to married couple than other factors. Kasi nga, the most important of this is shared interest, which is 64% of those surveyed citing as very important, followed by satisfying sexual relationship, which is 61%, and even sharing household chores at 56%. Now, having children and having an adequate income were less crucial than shared religious belief. No? And with 43 and 42% of adults citing these factors respectively naman din. And the lowest factor was the alignment of political beliefs. Yun. Well, I find it out that religious belief may be important. Siguro na important din yung religious belief to the success of marriage. Kasi nga, only 27% said that yung asawa nila, yung religion ng asawa nila was very important when deciding whom to marry. And out of those married na couple, 36% said that the faith was a very important factor in their choice. And on the other hand of the spectrum, of course, I'm sorry, the vast majority, which is based on research, 84% of religious nuns, no religious affiliation, said that their spouse religion was unimportant to their choice to wed them, diba? With only 16% of married nuns citing shared faith, that is both spouses identifying as religiously unaffiliated as a very important marital success. Now, people with the same beliefs naman then tend to attract each other. If a person's personal faith is taken seriously, expectations for a marriage partner may parang mirror that, no? Kasi nga yung sinasabi natin na marriage is parang it is something to do with commitment, but of course marami ding mga contributing factor. Kasi nga it is not parang when we jump into marriage life, yung parang kung nandun na ka na sa or papapunta ka pa lang sa marriage na life, di ba? Of course, titingnan natin yung commitment doon, di ba? A lifetime commitment. But of course, alam natin lahat, we especially yun based sa mga research na ginawa ko, that
maraming contributing factors, no? In order, kasi hindi nga lang tayo magsisettle doon na mag-marry tayo. We will get married, di ba? But we are aiming that we will have a successful marriage life, di ba? Married life, di ba? Yun eh. Kasi when you're thought up, parang when you're thought up in the excitement of your wedding, di ba? It can be hard to imagine that you and your spouse might not live happily ever after. Di ba? Kasi nga, yun eh. Di ba? Kasi pag yun yung tinuro sa'yo, na ganito talaga, ganito, kasi ganyan, ganyan. Di ba? And you, we all know that marami naman din kinakasal na hindi din happy sa relationship nila. Di ba? That they are not happy with their marriage life. Especially yung mga um, may mga ano tayo dito sa Pilipinas, which is yung biboya, yung ano lang, yung mga parents, mga arranged marriage, di ba? So basically sa lahat mga natanong ko, hindi naman din sila talaga gusto magpakasal sa isang tao, but because they are obliged kasi nga may arranged wedding na, di ba? So yun. But sharing your life with another person can be as a challenge. Oo, totoo yan. Especially if you don't have a lot of experiences, or if you don't have a lot of experience with relationships. Kasi nga, marriages takes work. Yung marriage, yung pag-aasawa take work, commitment and love. But they also need parang respect to be truly happy and successful. 'Di ba? Yun eh. Kasi nga, ang dami Madam Melz, thank you sa pagtambay sa LS ko. Ay, nandito pala si ano. Nandito ba? Hindi ko napansin yung si ano. Naka-live yata yan si Mel. Make love shoutout Melz kung nandito ka. I love you ko ha. Kurutin ko yung purorot. Ay, hindi pala. Mamaya pa yung live niya. Diba? Thank you po madam. At Mimi of Sara. Yun. Diba? Sabi ni VisayanPhilBrits Life. Yan. So, yun nga. Again, that yung marriage parang it takes work, commitment, love, but also respect for each other para maging totoong maligaya and successful yung marriage. And a marriage based on love and respect doesn't just happen. And both individual dun sa married couple have to do their part. Kailangan mo yung gawin yung yung part mo as a partner. And eto nga, we will be tackling yung mga important keys to work on each day to make your marriage successful, 'di ba? Especially sa mga diyan, mga nanlalamig na ng mga relasyon sa asawa. Huwag gumaya sa panahon. Huwag gumaya sa panahon na sobrang lamig, 'di ba? So unang-una, communicate clearly and often. Yun yung pinakamahalaga. Kasi nga, talking with your spouse, and I'm so sorry, let me rectify my phrase. Communicate clearly often is one of the important factors. Ayan. Important factors in a successful marriage life. Kasi nga, talking with your spouse or your partner is one of the best ways to keep your marriage healthy and successful. Why? Kasi nga, yung communication kasi, 'di ba? It avoids presumption of feelings or presumption of things, 'di ba? Naiiwasan natin yung mga assumption natin towards each other, 'di ba? Kasi nga madalas etong mga unang reason as to why married couple nagbabangayan at nag-aaway madalas kasi nga dahil nasanay na sila doon sa length of silence nila, no? Na parang nasanay na sila. This is the norms ng relationship nila, na tahimik lang, di nag-uusap kasi busy sa gadgets or busy sa trabaho or other things like kids, di ba? Na hindi na sila nakakaligtaan na nila yung communication. Yun yung mga madalas na parang, and then the closeness din as well plays a big factor as to why nag-aaway at nagkakaroon ng miscommunication ng partner. Kasi nga, dahil sa closeness nila for years of being together, di ba? Iisipin ng bawat isa na nag-a-assume na kasi partner ko to, dapat alam niya na to, di ba? Dapat kasi ganito maramdaman niya na to, kaya ganyan, di ba? So yun yung mga factors, contributing factors as to why nagkakaroon ng
kana ano ba yun, misinterpretation and miscommunication between a married couple. Yun. Paano kita akita ng direct Oo. Bukas na lang kasi naset ko yung LS ko sa direct eh. Kaloka talaga. You're welcome. VisayanPhilBrits Life, sabi ni Melz Kitchenette yan. Mahina boses niya. Nagpapakit lang. Para mahina ba? Malakas na yung boses ko eh. Ano ka dyan? Yan, di ba? Ano ka dyan? Hindi mahina ang boses ko. Mahina ba? Masyado? Hindi naman. Di ba? Yun nga. Philippine Standard Time mga kaibigan, it's 27 minutes past down the hour of 11 o'clock ng gabi. Ikaw talaga mahina bang boses ko? Malakas man kasi dito sa akin, oy. Di ba? So yun nga. Um, Communicate. Talking with your partner is one of the best ways to keep your marriage healthy and successful. Yeah. And also, di ba? Let us be honest. Parang be honest about what you're feeling. But be kind and respectful. Always, di ba? It is really important for a married couple or sa mag-couple na magiging ano talaga. When we are in a relationship, of course, it is important na maging honest tayo. Pero hindi naman sa lahat ng panahon nagiging honest tayo, di ba? And we are guilty of these honesty issues, di ba? Huwag tayo magbanal-banalan dito, di ba? Huwag tayo magbanal-banalan. There are times din na hindi tayo nagiging honest sa ating mga partners, di ba? So yun nga, let us be honest always about what we are feeling, what you are feeling. But also, always remember to be kind and respectful when you communicate. Kasi nga, hindi porket naging honest ka na, hindi ka na matutong magrespeto, di ba? Di ba? And di ka na magiging mahinhin sa pagkasabi, di ba? Kasi nga, part of good communication, mga kajam, is being a good listener and taking the time to understand what it is your partner wants and needs from you. Di ba? Yun. Kasi nga, may mga married couple din at may mga partners din na feeling nila, alam na nila ang mga alam na nila at naintindihan na nila. But they understand it the way na sa paraan na gusto nilang intindihan yun. Not the understanding na sana dapat yung ganon. Kaya doon nagkakaroon ng conflict eh. So yun mga kajam, no, di ba? So it is really important na magiging active listener and good listener tayo towards our partner. And also, we have to take time, no? Hindi mo kailangan sumagot agad, di ba? Hindi mo kailangan sumagot ng agad-agaran para lang kasi it do happens sa mga previous na ako sa mga romantic life ko before. It happened na iba yung sinasabi ko, iba din yung sinasagot. Oo. Kasi para real time na. Para I said it na huwag ka munang sumagot if hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko. Kasi nga, hindi porket sumagot ka ay okay na yon, di ba? Kasi kahit sumagot ka pa dyan, malayo naman yung sinabi mo, yung sagot mo sa sinabi ko, wala din, di ba? And clearly, communication is a two-way process eh. Hindi yan one way, mga kajam. So you have to understand, you have to take time in understanding kung ano yung sinabi ng partner mo so that maiiwasan yung conflict, di ba? Oh, pati pala boses ni Pops. Akala ko laptop ko lang mahina. Hindi malakas na talaga yung boses ko dito. Oo, nakasigaw na ako dito. Akala ko bingi na ako. Ay, ganun ba? Paano ba to? Hindi ko alam eh. Ayan. Mahina ba yung boses ko? Bakit kasi, siguro dito. Wait eto, sorry mga kajam Yan. Baka sa ano ko talaga. Yan. Malakas na. Sorry sorry. Sorry talaga. Sorry. Okay, bye. Bakit sis Chris? Nakakairita to. Tumapon tuloy. Tumapon yung ano ko kape ko Philippine Standard Time mga kaibigan, it's 31 minutes past down the hour of 11 o'clock na po ng gabi, no? And you're still watching and tuning into your first love
program, True Love Conversation Jam Session at Confession. Kasama ang inyong lingkod, ang Papa Jam na lagi na pagkakamalang bayot. Miss Ate Judy and Ate Jingle. Ay, mega love shoutout pala, sorry. Mega love shoutout Ate Judy and Ate Jingle. Yan. Di ba? Yung malakas na. Sorry masyado. Oy, nasaan na yun si ano? Yung kaibigan natin, mga bagong kaibigan natin. Sige, maglablaban lang kayo dyan Huwag kayong support each other. Yun naman. And huwag kayong mag-alala kasi nga naka-play all kayo all night sa akin. Uh, Magtulungan lang tayo kasi nga when you do good, di ba? Yun. Kasi nga I have experience naman din receiving a blessing from other people and from all other people all around the globe. And I wanted to be a channel also for blessings. So yun. Okay, maglala. Yan. Mega love shout out Big Chef 60. Mega love shout out sa iyo and you have your jacket. Magbaba ka ng bahay mo diyan at sa mga hindi mo pa kadikitan diyan, no? Magdikitan kayo diyan. Yan. Oo na, boom sa pool. Ano na namang pinaglaban ng kapatid kong ito? Mimi of Sara, yan. Mga ka-jam, no? Nagbaba po ng premiere yung ating teacher, no? Teacher all the way from Butuan City, si Mimi of Sara. So, Bekena, man, thank you so much sa pag-support. Yes, yun nga, di ba? Communication plays a big role talaga. And it is one of the best ways to keep the marriage healthy and successful. And of course, keep the lines of communication open by talking often. Ganun yun. And not just about things like bills and the kids. Diba? Kasi nga, yun na yung nakakaumay din yun eh. Diba? Madalas, mga babaeng, madalas magtalak. Yun. Diba? Kasi syempre, hindi naman tinatalakan yung mga asawa na mabuti din. Diba? Pero yung mga palahubog ng mga los-los na to, boys. Okay lang din talaga. Pero it is really important. Kasi nga, sa marriage life, when we jump into commitment and napunta yun sa marriage, and then namunga yung marriage nyo, di ba? And you're too caught up with the bills, the kids, concerns, and other stuffs, di ba? Yun lang yung madalas, yun yung laging pinag-uusapan na ito kasi, di ba? Nakakaligtaan nyo or madalas na mga married couple to share the thought and feelings that they have, di ba? Which is really important also to consider kung ano yung thoughts and feelings ng each partner. Kasi nga, hindi porket may anak na at nakafocus na kayo, of course, di ba? Kasi parenting, parenting 101 yan eh. Yung di ba? And the bills, of course, it is also a concern na kailangan naman din pagbigyan ng pansin ng both partner. However, dapat hindi natin kalimutan to share your thoughts and feelings towards each other. Why? Kasi nga, mahirap nga mag-assume. Huwag nga tayo mag-assume, di ba? Hindi pwede mag-assume ka lang. Ayan. Sara Rada dan sa premiere, sabi ni VisayanPhilBrits Life. Yan. Patusok din sa premiere ng aking nanay. I'm gonna pin the message, ng nanay ko. Baka naman mga idolo at mga kajam, pakitusok na lang din. Thank you ng bongga sis Judy, sabi niya, Ate Judy pala, na yung pagbasa ko ngayon. May problema sa pagbasa ko ngayon. Iba na yung, nagkakadikit yung mga, So yun nga, again, communicate clearly often. Kasi it is one of the best way to keep the marriage healthy and successful, So, another thing, sabihan mo yung partner that, or it is really important na pasalamatan mo yung partner mo for having him or her sa buhay mo, di ba? Kasi nga, appreciation affects and brings parang happy hormones na, di ba? Yun yung nagpapa-boost ng moral natin as partner din. Appreciate each other and yung relationship nyo, yung family nyo, and the lives that you live together, di ba? Yun. Always be grateful and appreciate your partner. Hindi porket, di ba kasi madalas sabihin,
Alam niya yan eh. Alam niya yan na ano yan eh, na grateful ako, na thankful ako sa kanya. Hindi. Alam nga niya. Pero iba pa din kung sasabihin mo yun sa kanya ng diretsahan. 'Di ba? Ganun yun mga kajam. 'Di ba? Appreciate each other like sa relationship nyo. Kasi madalas din, hindi na na-appreciate ng partner, both partner, no? Oo. Both partner yung relationship nila dahil na una-una sa una-unang factors na nakakaano nito is one of the contributing factor na nakakaligtan natin mag-appreciate sa ating partner is ano, yung yung conflict, yung pag-aaway, yung pagtatalo, madalas sa pagtatalo, yung mga bills, no, na nakakaano na sa ulo, yung mga kids, di ba? Tsaka yung mga ibang factors pa like sa mga lalaki, na mga palahubog, los-los na to boys. Or sa mga ano na wala ng time sa isa't isa, di ba? Yun yung mga ano na um, we tend to neglect appreciate our partner, especially pag nandun na tayo sa point na nawawala na yung ano natin kasi natatabunan na yon ng mga ibang concerns, which is for me mali yun mga kajam, kasi nga kahit pa anong mga conflicts you have with each other, it is really important na i-appreciate mo ang partner mo, ang relationship niyo, ang mga kids, ang family niyo, and the lives that you live together. Mega love shoutout sa iyo, Melz Kitchenette. Oy, naka-BG ako ha, naka-BG. Nandun ako sa ano mo, all throughout. Dun sa, ano mo, sa premiere. So, when it comes down to it, mega love shoutout Mikay. Yan. When it comes down to it, the truth we usually want to hear is the one we agree with. Kaya yung honesty na yan, minsan danger zone po yan. Well, siguro sa yung point of view, well, parang ayokong kontrahin yung point of view. That's how you perceive things eh. 'Di ba? But of course, honesty plays a big role in a relationship naman din. 'Di ba? And it is also a foundation ng relationship. You wanted to have a relationship, a fruitful and successful relationship. It is really important that you are transparent, especially sa partner mo. Ha? I saw you. Di ba? Oh, at least you saw me and I saw you too. Thank you so much for sa pagtambay doon sa bahay ng aking nanay na si VisayanPhilBrits Life. Thank you so much. Yun. Kaya, it is really dangerous naman talaga. Uh, but of course, you have to understand, no? You have ma'am Melz, singit ko lang, may nakapin dyan na premiere ng aking nanay. Baka naman. I love you, nanay. Thank you so much, mga kajam. 'Di ba? So, kasi nga may kasabihan tayo that um, it is really important na kailangan malaman ng both partners that and i-practice ng both partners that di baling saktan natin sila ng katotohanan kesa i-comfort natin sila sa kasinungalingan, di ba? And of course, wag na tayong magbanal-banalan dito, di ba? Wag tayong magbanal-banalan because we are all guilty, no? Yung dishonesty issues, okay, di ba? Dana po, Papa Jam, I thank you so much, Ma'am Melz, ha? Thank you so much talaga. Yes, and of course, yun nga, it is really important na magiging parang grateful and thankful tayo to each other ng mga partners natin. Yun nga. And yes, parang show gratitude when your partner yung 'di ba sa mga lahat ng mga bagay na ginagawa, especially sa mga babae. And if ikaw lalaki, luslus na to boys, makinig ka. You have to appreciate your wife, no? And show gratitude sa partner mo, sa asawa mo na pinagluluto ka ng hapunan, umagahan, tanghalian, or ano ba, or sa pagtulong ng mga ng yung partner mo doon sa asawa mo, ay sa sa pagtulong ng asawa mo doon sa mga anak nyo, like mga ginagawa nila. Kasi madalas Filipino culture yan eh, that when you are a mom, it is your responsibility to help your children when it comes to their homework,
kahit ano pa diyan, 'di ba? Kasi nga pinapaubaya niya ng tatay. But kaya nga, which is para sa akin okay naman kung yun yung stereotype natin. It's just that we don't have it is really important na i-appreciate natin and show gratitude, no? Yung pagpaano ng utang na loob dun sa ating mga misis, di ba? For doing their job as a mother, di ba? It is really important na mega love shoutout sa 15,000 viewers. Yun. And of course, kahit yung mga bagay na ginagawa niya daily like going to the grocery shopping, yan, or di ba, it may help to take a few minutes each evening to tell each other at least one thing that you appreciated that day, di ba? Hindi yung pag-uwi mo ng bahay, lasing ka na nga, magagalit ka pa kasi hindi ka pa hinubaran, hindi ka pa pinagbigyan. Diba? Los nyo boys. Mami A Studio, mega love shout out sa inyong lahat. Gandang gabi sa iyo Papa Jam. Thank you and magandang gabi din. We play all favorite. Agree na lang talaga itong kapatid kong si Olofsson. I love you so much kapatid Ikaw magaling ka sa play. Madalas kami nagpi-play. Nagpi-play yun. Kahit natutulog na yun, play pa rin. Hello, Ma'am She, Judy. Ano yun? Judy. Mua. Na ito, mua. Diba? So yun, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Widow Musika TV, Tuhog, mega love shoutout po sa lahat. Widow Musika TV, thank you so much. And nandun ako, ba't nawala yung mo kanina, in-upload mo kanina, ba't mo ni-remove? Nagugulat ako nawala bigla Mega love shout out to all guys sa amin ni Mami A Studio, yun. Alright. So sa mga lahat na nandyan, no? Sa mga hindi pa, sa mga baguhan dyan, welcome and pwede po kayo magbaba ng bahay. May mga kapatid tayo, mga legit dyan. So pwede kayo magdikitan dyan. Di ba? So yun. Kailangan natin silang pasalamatan each day. Di ba? Hindi yung lasing ka na nga dumating sa bahay mo. Diba? Nagalit ka pa kasi hindi ka pa tabi. Wala kang nagawang mabuti ng araw na yon, di ba? Di ba? Kasi nga, ilang minuto lang naman yan di ba? Diba? Ilang minuto lang yan. Di ba? At the end of the day, at least, learn to appreciate them. Or kahit i-notice mo lang yung isang bagay na ginagawa. Especially sa mga moms, no? Na unending yung mga responsibilidad nila at works. Kasi nga tayo mga lalaki, when we have our job, when we do our job, we go out sa bahay, no, para papunta dun sa trabaho natin and spend 8 hours a day only. And the rest nun, kung hindi sa Tagayan, kung hindi sa mga di ba? 8 hours lang yan. But our wife, our spouse, your wife, di ba? Mula paggising nila hanggang sa pagtulog mo, unending yun ang trabaho nila. So it is really important to notice it and appreciate it and show gratitude to them for doing so, di ba? Kasi nga, at least, di ba, kahit pagod, every time na naririnig na na-appreciate mo, nakikita nila that they are being valued and appreciated, di ba? Diba? At least, hindi man mawala talaga yung pagod kasi syempre, ang pagwala ng pagod ay pagpapahinga naman, di ba? At least, gumagaan yung pakiramdam. It will lead to a parang secretion, paglalabas ng endorphins na yun, di ba? Mega love shoutout sa iyo, Mami Studio. Salamat sa pagpalibigi. And Widow Musika TV. Papa Jam, how do you keep honesty in relationship without becoming upset when you told the truth? Uy, maganda yan. Gusto ko yan. Ano to? Miss you. Agoy na lang talaga. Agoy. Malakas ang boses ko dito. Yun. Agoy. Well, yun nga, sabi ko kanina na you have to be honest, but of course, you have to remember to be respectful and always be kind in saying so, di ba? Kasi nga, it is not about what you say, Amikay. It's always about how you say it, di ba? It's always about paano mo yun sinabi sa kanya, paano mo dineliver yun sa kanya. That's the main thing here. Yun yung kailangan mong malaman at maintindihan. Lapit ko nga kasi parang Kasi nakamute ako. Nakamute ka ba?
Hindi ako V8 Papa Jam. Hindi, okay V8. Hindi ba? Bakit? Mahina pa boses ko? Agoy na lang talaga. Malakas naman dito eh. Ano kaya nangyari dito ngayon? Yeah. Naririnig na ba ako? Agoy talaga. Sayang talaga tong ano eh. Sayang yung sinabi ko lahat. Agoy. Yan, okay na ba? Minsan mas better manahimik na ako kaysa magsabi para wala. Okay na ba yung ano ko? Agoy. Sigig pindot mo. Hindi ko alam. Ano ba, basta yun na yan. That's right, Papa Jam. Di ba? It's always about, okay na ba yung ano ko, boses ko? Baka malakas na rin masyado. Agoy, okay na. Agoy. So yun nga, marriage. Yan, marriage. Balikan natin yung marriage. So yun nga, sabi ko kanina nga, na the key, there are keys to a successful marriages. And yes, and it is always important, no, to base the marriage that we have on love and respect. But we both we all know that it doesn't just happen. Kaya di ba? Kasi nga kailangan both partner have to do their part. And one of the important factor, one of the best ways to keep the marriage healthy and successful is to communicate clearly often. And secondly, yung sinabi ko, be thankful and grateful dun sa for having her and him dun sa buhay mo. Yan. Kailangan mo siyang papasalamatan always and appreciate them always. Yan. Agoy, Papa Jam. Wala pala mic. Hindi ko alam bakit hindi siya gumana kanina, Mami. Minsan baliw din tong yung laptop. Hindi ko nga alam kung saan ang output nito eh. Yung laptop ko ba to ang nagagamit or itong V8 ko ay yung BM800 ko na condenser mic. Wala, naano na ako eh. Yan. Di ba? So, ano ba? We backlit naman tayo. Yan. Ay, sorry. Ayun, bumubulong ka daw, ho. Sorry. Sorry talaga kanina. Nagka-technical issues lang ako. So, yun, Mikay. For me, no, it is really important na in order, kasi nga, wala naman kasing truth na hindi masakit. No? But it is always the truth that will set us free. Di ba? And it is always better to hurt them with the truth than to comfort them with a lie. Yun yung totoo, mga kajam. And that, when you say the truth, no, when you are being honest with your partner, always make sure, no, to maintain the kindness and the respect in doing so. Again, it is not about what you say, it's always about how you say it, mga kajam. So yan, exit na ako, Papa Jam. Oy, di ako makarelate. Support lang. Good night, kids. Sige. Yan. Papa Jam, how to handle when your partner is tupakin and na lang all the time. Sarap isa. May banal ba dito? So kung may banal dito, kayo na unang bumato sa amin. Diba? Let's stop the banal-banalan na toxic culture. Diba? Let us be true sa sarili natin. Walang mabuti dito eh. Diba? We are all guilty of the wrongdoings. Diba? Yung mga pagkukulang, nandun din. And even yung sinabi ni Mami Studio, ako tupakin din ako. So, lagi akong sinasako ng nanay ko. Oo, normal lang yung Pero, yun nga, when we know that what we have towards our partner is love, genuine love, di ba? And you base it not on the emotions, yung foundation and the love that you have towards your partner is not based on the emotions that you have, di ba? And you base it doon sa devotion, di ba? Kahit nawala na yung kilig, kahit lagi ka na lang nakasimangot, kahit lagi ka na lang nababad trip kasi may toyo lagi yung partner mo, di ba? Hindi mo siya susukuan. Isako mo lang, wag lang sukuan. Ako din, ako din, maldita. Moody nga ako Ma'am Shi. Ay, no. John Eric, walang ganun po, sir. Pagpaipadal, di ba?
sa mga toxic Filipino culture. Ito naman talaga totoo eh. Diba? Whether we like it or not. Toxic Filipino culture. Marami talagang banal-banalan. Yung tipong they will condemn those people na may tattoo. Ito example lang mga taong maraming tattoo kagaya namin, na yun nga, they are condemning us. Pero yun nga, yung mga hindi naman yung palagi, especially yung mga nagsisimba. Tapos they are condemning us, pero yun naman, diba? Nagkakaroon ng revival sa church. Rebalbal naman sa labas. And then when it comes to relationship and married life, diba? Huwag niyo sabihin na banal kayo talaga eh. But I do, it do happens, and I even encounter people, mga potential partners before, on my entire romantic life, na sinasabi nila, maayong tao sila. Diba? Which, for me, I don't know if you believe in the Bible, or if you believe God, it is clearly stated doon sa Romans that there's no good, diba? Not even one. Walang mabuting tao kahit ni isa, sinabi doon sa Romans. And it was even testified by Jesus himself doon sa Luke chapter 18 verse 19 to 20, when he was asked, good teacher, when someone called him na good teacher, sinabi niya, why do you call me good? There's no good, not even one. Only God is good, di ba? Yun sinabi niya yun. Kaya natatawa ako doon sa mga potential partners that I have encountered before, that they keep on saying na mas maayos lang tao. Hindi kayo na maayong tao. Di ba? Yun nga, let's stop the hypocrisy here, di ba? Dito sa di ba? Whether you like it or not, or masaktan man kayo sa I'm so sorry. No? But I am not excluding always myself. Ako guilty din ako. Pochay lalay, mega love shout out. Ikaw ba yun si Lalabs, Mikay siya ba? Parang siya yun eh. Yun. Kaya nga ma'am ko, minsan ako nagigigil. Huwag na good ma'am, may studio eh. Diba? Nako, pinipitik ko talaga siya. Minsan na lang, nakokontrol ko naman, pero pang hintay, sigaw, sigaw. Ako lang naman to. Yes, Puchay, Lalay. Mega love shoutout sa iyo. And thank you so much and welcome sa aking bahay. Sa aking programang True Love Conversation, Jam Session, and Confession. No? Stay strong kayo ni Mikay. Yan. Ma'am Shi, tama. Pag alam naman niya na sumigaw na rin, tahimik naman. Oo. Alam niyo guys, sa mga may asawa dyan, may mabuti akong suggestion na nakakatulong sa inyo na hindi kayo magalit talaga at di ma-stress sa mga partners nyo. If nasa iyo na yun, sa inyo na yun, kung susundin nyo, di ba? Suggestion lang naman. Whenever yung mga partner nagtutoyo, may toyo yung mga partners nyo, instead na patulan, kunin nyo lang yung toothbrush niya, yun yung gamitin nyo, idunod sa inodoro, tapos ibalik nyo dun kung saan niya nilalagay. Di ba? Huwag niyo lang sabihin sa kanya. Agree talaga. Namiss kita, Ma'am Shi. Ayan. Hello, Ma'am Shi. Puchay Lalay. Kamusta ka? Di ba? Talagal kitang nakitang nagla-live. Yan. Yan nga sa Puchay. Sabi ni Mami A Studio. So yun nga mga kajam. Diba? Diba? Sa 11,000 viewers, iwas stress pa yun. Kasi nga ako, I'm learning din. Ako naman din talaga ay may issue din sa when it comes to relationship. I usually suck. I oftentimes sucks when it comes to my partner naman din. Hindi naman perfect yung relationship namin ni Nanay. Diba? Pero ang gusto ko talaga, pag magyayaw na talaga siya, iniisip ko talaga, pa-record na lang lahat. Para pakinggan ko na lang. Hindi sila nagagalit. Kami ang tiger. Sana all meow. Okay. Yes, God. Pag-shoot niya out. Diba, Mami A, wala na po tayo mag-LS. Ayaw ko na. Sis, alam mo, Mami A, kaya hindi yan siya hindi na siya nag-LS kasi
nagka-call center yan sa lagi ni Mikael. Ay, mali, yes, Papa. Diba? Yun. Thank you so much, Ma'am Melza. So yun nga, Philippine Standard Time mga kaibigan, it's 57 minutes past down the hour of 11 o'clock na po ng umaga. And thank you ng gabi. No? Thank you so much for being here. And welcome sa aking program, True Love Conversation, Jam Session at Confession. And that time check is brought to us by mga kaibigan, sunmonitor.net, no? A balanced news and views, news website owned and managed by Antonio M. Manaytay. Agoy na lang talaga. Ano ba kasi yung play all? Kasi ako, nagpe-play all ako dun sa mga bagong pasok. Minibigyan ko sila ng WH as part of my campaign, no? Na magbibigay tayo mag-aabot tayo ng tulong sa mga nangangailangan ng WH. Just as I receive it for free, no? So, I'm going to give it for free din sa iba. I would like to be a channel also. Kasi nga, yung promoter manager ko, yun yung parang role model ko in doing so. Yan. So, hadi ka. Di ba? Yun eh. Nano? Yan din mag-kiss. Uy, huwag ka na mag-kiss. O, di ba? Di ba? O, Ma'am Melz, alam mo na, di ba? O, di ba? O, ikaw na may sabi na magkikiss ka rin sa partner mo, di ba? So, by that truth, na alam mo na pag nag-away kayo, and then, ginanon mo yung toothbrush doon sa yun yung ginamit kong pagkudkod doon sa inodoro, binalik mo doon, di ba? So, alam mo yun. Alam mo na hahalik din siya, di ba? Na pagkatapos ng awayan, may play all talaga mangyayari. So, maiiwasan. By that truth, di ba? Maiiwasan nyo na. Di ba? At least, you have that parang thought na hindi ko talaga hayaang kami kasi perwisyo to sa amin dalawa. Agree talaga, di ba? O at least, maganda yun. You will have parang a hesitation na pumatol doon sa toyo niya or ikaw ng toyo kasi alam mo mangyayari. O ako galit bukas na mag-usap. Ay, ganon. May kilala akong ganyan. Oo. Na hindi ka papansinin. Tapos magmamaoy. I love you, Nanay, no? I love you so much. Yan, maaga pa, Ma'am Shi. Di ba? Kaya ba? Agay talaga. Di ba? Kasi nga, ano nga ba? Kaya nga, di ba? It is always important to appreciate our partner. Especially sa atin mga lalaki na alam natin how hard it is and how tiring it is, exhausting it is. Yung mga ginagawa daily para sa atin, para sa pamilya natin at para sa mga anak natin. At, di ba? At minsan, nakakalimutan pa nga nila yung sarili nila eh. Di ba? Tapos pag-uwi mo, ang gagawin mo lang ay magpa-play all. Huwag ganun, pre. Lasing ka pa gani, magpa-play all ka. Pingi WH Papa Jam, donate ko sa mga ko kay Winter. Sige. I-ano mo lang, i-PM nyo ako dun sa ko. I-PM mo ako sa Facebook ko. I-PM mo ako sa Facebook ko. And then, i-send mo yung nila dun. Tapos, bibigyan tayo, magpi-play all tayo. Sige, gawin nga. Ako, isang linggo walang pansinan. Agoy. Huwag naman sana, di ba? Malayo ba tayo sa isa't isa? Buti na lang wala akong partner, iwas sakit. Oy, aminin, naghahanap ka rin. Ogoy, aminin, naghahanap ka rin, di ba? Kasi nga, we wanted, no man is an island naman talaga, di ba mga kajam? No man is an island, di ba? Kaya nga,
whether we like it or not, whether tanggapin man natin o hindi, di ba? Gusto natin na may makakasama tayo sa ating pagtanda, di ba? Kaya it is really important to tell your spouse that you're thankful for having him or her in your life, di ba? And make time for you as for you two as a couple. Make time, make love. Okay. With work and family responsibilities kasi mga sorry Yuck. Natawa ako kay mami. Okay. Oh, di ba? He was din ano. Kasi nga, make time for you two as a couple. Kasi nga, alam natin ba, with work and family responsibilities, it can be easy to lose the romance factor. Diba? Plans, parang, ito seriously, kasi ito yung reality Diba? When we are too caught up with work and family responsibilities, nakakalimutan na natin yung romance factor ng relationship. Diba? Diba? Kasi nga, may naririnig ako mga mga couple, diba? Nasa tuwing sinasabihan sila ng ano nila na love, wala na ba akong panty? Ay, bili tayo bukas oy. Tiisin mo muna yung lamig. O kaya yung mga tipong wala na ko ihabol, ay palayok, gituyo na ko nang wala ihabol. Kay Igang. Di ba? When you are too caught up with works and family responsibilities, nakakalimutan mo na yun nalilimutan. Ang prof, di ko alam FB. Okay. So let me go ahead and provide you my Wait lang Just ko lang. Wait lang nabaliw na talaga yung laptop ko. Eto. Baka di naglaba, kaya wala na. Wait lang. Isan ko yun. Pinakamabisa. So yun po, no? Ano nangyari sa'yo, Siskri? Ano nangyari sa'yo? Namadlang ang peg, kaya naubos. Di ba? Yun di ba? Nakaka-bad trip, nakakatawa, but that's the reality. That sometimes we lose the grip and we lose the romance factor in our relationship with towards our partner. Kasi nga, we are too caught up na doon sa responsibilities natin. Di ba? May ipapaga, diyan, sabi na, ay, landay na Uga na Di ba? Yan, ay, okay, i-replace ko lang yung nakapina. Yan, yun yung FB account sa 16,000 viewers. Mega love shoutout. And yes, it's 5 minutes past down the hour of 12 o'clock na po ng madaling araw, midnight dito, di ba? So yun, di ba? Yan, nakapina yung Ma'am Melz. So yun, mo lang dyan, after ng LS ko, mag-play all na ako. Then, baka ako papadyam, love ko yung toyo niya, yung mood swing niya, love ko all sa kanya. Oo, naman. Kasi nga, I guess, when we are in love with somebody, di ba? And totoo yung pagmamahal na nararamdaman towards our partner. Anuman ang pagtoyo niya, anuman ng niya, tatanggapin mo yun ng buong buo. Mamahalin mo yun ng buong buo, di ba? So yun. That's the truth, di ba? So it is really important din na
tanggapin sila. Pero aminin natin, hindi lahat ng busy. Aminin natin na hindi sa lahat ng panahon natutuwa tayo sa mga mood swings. And it is important, ito bonus tips na lang din to sa mga lalaki. It is really, it is really important to identify yung monthly cycle ng babae. Kasi nga, pag yung paparating na yung monthly cycle ng mga babae, nagkakaroon yan sila ng pre-menstrual syndrome na mga tantrums or mood swings. So, yun, pag hindi mo alam yun, diba, napakaliit na bagay, pinapalaki niya yan. Diba? Kasi nga, may hormonal imbalance na nangyayari, nagaganap. Kaya, if hindi mo alam yung monthly cycle ng ano mo, magtanong ka kay kumpare. Kasi mas alam yun ni kumpare. Lagot ka talaga ni Ate Krista. Sorry na, good sis. Okay naman yun to yun niya, Ma'am Shi, Puchay nga, di ba? Yun niya. Kaso, minsan, magiging oysters. Kulang yan sa play all. Di ba? So yun nga, yun lang naman, bonus tip sa mga lalaki. Diba? Kasi alam mo yung mga mga kajam, especially na itong mga lustos na to boys, yung mga babae, may tatlong uri ng toyo. Unang-una, dahil may dalaw sila. Yung paparating ng dalaw nila. May pre, post menstrual syndrome sila. Pangalawa, may may syempre naglalambing. Part of paglalambing nila. Or minsan nagagalit ng talaga sila, kaya nagkakatoyo. At pangatlo, dahil trip na lang talaga nila na magtuyo-tuyuan. Bakit galit na galit yung kapatid ko? Tumigil ka dyan. Di ba? Kasi kung hindi alam ng partner mo ang monthly cycle mo, agoy, tanungin mo si kumpare, baka mas alam pa yan ni kumpare. It's not being intimate all the time. Ba't hindi ko nakikita si Mami? Na-block ba si Mami? Nandiyan naman si Mami, oh. Mami, nagko-comment ka ba? Hindi naman kita na-block, ah. Wait lang, ah. Hindi ko nakikita yung comment ni Mami, eh. Wait lang, mga kajam. Ayusin ko lang. Yan, ano ba kasing klaseng to? Iyon. Di ba? So, bago ang lahat, no? Bago tayo magpatuloy, Papa Jam, PM na po ako sa iyo. Nag-PM ka na ba? Sige, mamaya na lang kapatid, nasa LS pa ako, eh. Huwag kang magalala. Ikikis ko yung betlog mo. Walang alam talaga si kasi engot master ko. Dala na rin ng katandaan. Agoy. Hindi naman, siguro. May mga partners talaga na hindi naman kailangan, especially parang busy na rin talaga sila sa mga gawaing So we have to understand din, di ba? Kasi nga ikaw nga iniintindi ka nga ng partner mo, di ba? Tayo nga iniintindi ng partner natin. So we have to understand them also. Yan. Pero sa mga mahilig kumain ng dinugan diyan, dinuguan. alam Make love shout out, Gintoki X Music, yan. From Melz Kitchenette. Oy, thank you so much sa community mo, Ma'am Melz, nagdala ka dito. Thank you so much, I love you. Yan. Trip lang nila magtuyo-tuyuan. Oo, ganun yun, kapatid, kajam na Jerson. Ganun yun, eh. Guys, bata pa to si Jerson, no? Baka naman mga kapatid, dikita natin yung ating bisita na si Jerson, Mark Official. Magbaba ka ulit ng kapatid. Magbaba ka ulit ng bahay mo, Jerson, para madikit. Magbaba ng kapatid. Wow talaga, iniinti. Uy, sabi ko biya na ayun pala. Siya pala yun. Nag-message na ba siya? Nag-message ba siya sa ko? Mag-message lang sila sa akin.
I will be the one to communicate with them later on. Yan. Oh, mega love shout out Airwins TV vlog, ang aking kapatid all the way from Middle East yan. Ma'am Shi Visayan, pag nag-start na light sauce, pag lumabas na yung litid niya, dark sauce na. Sarap talaga isa. Bahala kayo dyan. Tawan-tawa si Jerson. Jerson, magbaba ka ng bahay mo dyan, kapatid, idolo. Palikitan natin yung bahay mo. Susuyuin natin yung mga kapatid. And then, balikan mo lang sila, ha? Yan. Mega love shout out at Melz and Winter. Yan. Winter. PM mo lang ako, Winter, ha? Idolo. Naka-play all na, may dalawang naka-play all sa akin ngayon while having my live stream. Yan. I-PM mo lang ako para mamaya masabay ka rin, mapasunod kita doon sa mga piniplay all ko. Yan. Wala kang alam, Papa Jam. Nako. Anyway, I must accept na foreigner. Oh. Pero hindi lahat ng foreigner, ganyan. Oh. Kasi ako, foreigner din ako eh. Feel-am ako eh. Oh. Half Filipino, half pogi. Yan. So, mega love shoutout, ha? Mega love shoutout sa Agui family. Thank you so much. Yan. We have to acknowledge our own flaws po. It should never be ignored. Yes. Oo. Dapat yun. Acknowledge your flaws. I know naman. Diba? Ano balita, Papa Jem? Happy lang. Eto nga, we are talking the keys and ways to a successful marriage life. Yan. So, ano ba, Papa Jam? Diba? So, yun nga. So, make sure that we have to make time to our partner as a couple. Kasi nga, it is really important, diba? Na if you have children, especially when you have children, parang, kasi ito, ginawa namin to dati. Diba? Recently, may nakilala ako, may nakilala ako. If you have children, send them to watch movie downstairs. Hindi, send them to play. Parang, send them on a play date while you relax, di ba? Hayaan mo sila maglaro and then, ikaw mag-relax lang, kayo dalawa, mag-enjoy, mag-usap, di ba? Enjoy each other's company. Yun. Ano mga ginawa? Hindi, di ba? Kasi nga, parang, that's one way of dating each other, making time with each other. Masyado lasa ang ano ba yan? Iwan lang po kayo ng bakas. Yan. Sige, magbaba ka ng bahay mo, kapatid. Puntahan namin, kulkugin namin ngayon. So yun nga. Shout out po Sir Erwin, sabi ni Nanay VisayanPhilBrits Life. Yan. Shout out to sa'yo. Yan, sir. Another thing, di ba? Another ways to a successful marriage. Plan for some personal time, diba? Alone time or me time is just as important as couple time. Bakit? Everyone needs time to recharge, think, and enjoy personal interest. Kagaya ko, pag naka-me time ako, pag I wanted na magbasa lang din, magbasa, ayoko talaga nagpapadisturbo ako. Kasi nga, we need yung alone time, your me time mo. Kasi nga, again, if you're with my channel, watching my channel and sinusubaybayan nyo yung programa ko on my previous episodes, no, sa mga nakaraang episodes, individuality plays a big role as well for a happy relationship. Why? Because we can always keep your individuality while in a relationship. Kasi nga, me time is as much as important as is important as couple time. Kasi nga, kailangan natin din mag-recharge mag-isa and mag-rethink and mag-enjoy sa mga personal interest natin. And that time is often lost when you're married kasi. Especially sa mga babae. Kasi nga na-focus na sila doon sa parenting na issue, na stage. And then, yun nga, family responsibilities na. Especially talaga doon sa mga single moms, di ba? So, it is really important to go out with friends, no? Take a class or parang take a bath.
Okay. Shout out po, hello po, musta na po, sabi ni Airwins TV Vlog, yan. Ma'am VisayanPhilBrits Life. So yun, no, nagbaba ng bahay si Jerson Mark Official, no? So baka sa hindi pa kadikitan ni Jerson, baka naman mga kajam at mga idolo, suportahan natin yung baby na bahay ni Jerson Mark Official. Maraming salamat. Yan. So yun nga, parang spend time for yourself, diba? Kasi nga always retain and give attention to your ano ba tawag natin, individuality or your personal time. It is really important to have a personal time kasi nga mas importante din yan sama sa pagka-importante sa sa imo ang couple time. Yun. Salamat, Papa Jam. Na-enjoy lang ako dito. Nag-enjoy lang ako dito. maraming salamat din, Mama A Studio, no? For staying and for enjoying my program tonight. So, yun. And another thing is, di ba? Kasi nga, this is, wala naman kasi talagang mga tao na nag-asawa para maghiwalay, di ba? And one of the ways, di ba, there are keys to successful married life, di ba? And yun nga, mga pinag-usapan natin, and also dagdag na yung we have to understand that it's okay to disagree din, di ba? Kasi nga, you won't agree on everything, di ba? Aminin natin that as a couple, as a partner, we don't agree on everything. But it is really important to be fair and respectful during disagreements. Yun. It is really important to be fair and respectful during the disagreements. Listen to your partner's point of view. Pakinggan mo at irespeto mo. Try not to get angry. Huwag kang magalit agad. Ako din nagagalit ako eh. I am guilty of it. Madalas napapalo ako ng nanay ko. Kasi nga, ito nga, yung madali tayong magalit sa mga bagay-bagay, di ba? And don't let yourself become too frustrated. Yun din. Hindi yung nagalit yung ikaw din, nagalit ka din, nagmaoy ka pa. Walk away and calm down yourself if you need to. And then discuss the problem again when you're both in a better frame of mind. Yun. Kasi nga, compromise on problems so that you both give a little. Okay? So yun. Na, di ba? Jerson bro, OTW sa iyo, sabi ni Ortega Judy28, ang aking promoter manager all the way from Sweden. Yan. Yes, ang daming another thing. Di ba? Another thing is lock the door. Go to you watch movie downstairs in the lounge. Sir Jerson Mark Official, nakikain at nakibanding na po ako sa bahay mo. Balik po pag may time. Thank you, Yon. Jerson, nagbalik na po yung nanay ko. Just so you know, kung hindi mo kilala si VisayanPhilBrits Life, siya po yung katuwang ko sa buhay, my partner in life. I'm all the way from UK, a mother of 4. So, pakibalikan na lang din po siya. Yeah. Dana kay Jerson Papa Jam. Thank you so much, Mami A Studio. Thank you. Diba? Tawang-tawa si sis Chris. Tawang-tawa si Nanay. Kaya talaga nakakaintindihan sa mga sinasabi. Ang tagal naman talaga. Half hour talaga. Baka nakatulog na yun sa door yung mga bata. Sorry. Di ba? So it is really important talaga. No? Ewan na po kayo ng bakas. Balikan ko po kayo mamaya para walang lagas. Para iwas lagas. Sige. Jerson, make sure na mabalikan mo sila para maabutan tayo ng tulong. Yun. Di ba? Kasi nga, yun nga eh. So, Philippine Standard Time, mga kaibigan, it's 21 minutes past down the hour of 12 o'clock na po ng umaga dito sa Pinas. No? And you're still tuning in and watching True Love Conversation, Jam Session, and Confession kasama ang inyong lingkod. Di ba? Papa Jam.
No? So again, promote ko lang yung bagong ginagawa. I am working on a song right now, dedicated to my one and only nanay. I am almost on the ano na, parang nasa second, natapos ko na yung ano. Tapos ko na yung first stanza and second stanza. I'm just working on the arrangement lang talaga ng melody. So kayo ha, tulog na lang ako. Hindi wala eh, di 5 minutes. Tusok, happy wife. Yan, mega love shoutout sa iyo, bongga, di ba? Mega love shoutout sa iyo. So yun nga, I have my song. Eto, kaya pala siguro hindi niyo masyadong narinig kanina kasi nagkakaroon ako ng technical issue. So allow me to play it again. Parang teaser lang, teaser. Eto. Exoticang Pinay. Yan. Mega love shoutout, Exoticang Pinay in Norway. Mega love shoutout sa iyo, idolo. And thank you so much for being here. Kabsat, naimbag na rabi, ganyan. Mega love shoutout. Topside, hi. Mega love shoutout sa iyo. And mega love, thank you so much. And welcome sa aking program on True Love Conversation, Jam Session at Confession. Yan. May jacket ka na. Exoticang Pinay, kapatid Agabsat, mag-promote ka dyan ng LS mo. So yan, magbaba ka ng bahay. Wow naman, thank you po, tatay. Bukad mo na ito. Heto nga, this is only a teaser. No? Para sa mga hindi nakakalam, I'm actually writing a song right now. I'm working on a song dedicated to Nanay, VisayanPhilBrits Life. Yan. Siyang pangarap ngunit ikaw ang binigay sa isang iglap. Ako'y bumigay sa isang pangako na tayo hanggang sa dulo. Yun. Nakalimutan ko na tuloy. So yung teaser lang yun mga kajam, no? Teaser ng the song that I am writing right now. Currently I'm working on. So I started writing this song way back. Kailan ba yan? Ano tayo ngayon? 17. Way back March 10. Yun lang. I am just still waiting and thinking on doon sa mga exact yung mga tamang salita na dapat mailapat doon sa And of course, kasi nga po bago pa lang yung so hindi ko siya matapos agad kasi nga all songs that I've been writing is based on the actual event ng buhay ko, experience ng buhay ko. So yun, I'm loving parang how long you were growing your hair for how long you were growing your hair, for it is nice. I started growing my hair when I was way back 2019. Yan, 2019. Yes. And yun nga, hindi ko na siya pinaputol. Yan. So madali lang pag may mga hair grower ka na ginagawa. But of course, pag nagde-dreads ka dito sa Pinas, yung buhok mo, original buhok mo, nilalapatan niya ng ng ibang Baka
kabahay, madam. Okay, di ba? Exotic ang Pinay, Norway. Thank you po, sabi ni VisayanPhilBrits Life. Yan. Ortega Judy full pack, sabi ni Exotic ang Pinay. Di ba? Saan ka host? Ako, nasa Pinas po ako, ma'am. Ma'am Exotic ang Pinay. I am currently living here in the Philippines now. Yes, I am here in the Philippines. So yun, I am working on it, and this is dedicated to. See, top side is black. Oh, top side, you're black. Yes, I am also black. Yeah, so top side, mega shout out to you, brother. Jerson Mark connected. Diba? Top side 16, you're black. Yes, I am also black. I am half black. My mom is a Jamaican, native Jamaican. So, top side, welcome to my channel and to my program, True Love Conversation and Jam Session and Confession. Alright? So, sa mga bago dyan, of course, syempre, gusto ko rin iparinig sa inyo ang nanalo, nag-second place, umani ng second place na, sa isang singing competition way back Feb 14, kasama ang aking promoter manager Ortega Judy28 sa isang paligsa, patimpalak. Yan. So, mali pa din, babae siya. Okay, babae ba? Hindi ako marunong makiramdam eh. So, ito, I will be singing, I am Jamaican and moved to New York. Okay. I am Jamaican and I moved to Nanay's house, Nanay's heart. Yeah. I am Jamaican too, Filipino-Jamaican, and I moved to VisayanPhilBrits Life's heart. Yan. Doon ako namamahay ngayon. So this is my song, another original composition song, and that win second place last way back for Feb 14, 2021. There's a cry in my heart, the memories of you. I'm trying to understand how and why we end up like this. Can we start over again? 'Cause it's you wanna hold when the nights are cold. It's you wanna hug until we get old. It's you wanna spend for the rest of my life and never live by your side. I never thought that you would go, leaving a mark that I can't let go. Is there someone else that I don't know? Or is it me, the reason I just don't know? Baby, it's you wanna hold when the nights are cold. It's you wanna hug until we get old. It's you wanna spend for the rest of my life and never live by your side. Baby, it's you wanna hold when nights are cold. It's you wanna hug until we get old. It's you wanna hug for
for the rest of my life and never lay by your side. I will stay forever by your side, 'cause the memories of you, the memories of you, memories of you. Alright mga kaibigan, that's the memories of you, the PMC story. So yun, wait lang. Hindi ko kasi magamit yung electric guitar ko ngayon kasi sagad na yung extension wire ko. So yun nga, that's Memory of You, the PMC story, na umani ng second place doon sa paligsahan na sinalihan namin ng aking manager. Yan. So yun, namamahay sa malakabweb na bahay. Palaga na lang ang mga spider living. Di ba? So yun, mag-love shout sa inyo lahat, no? And sa akin, madam, ayoko sumilip, baka iba yan. Yun, di ba? So top side, mag-love shoutout sa iyo, and thank you so much for being here. And Exotica Pinay, Kabsat, thank you so much. Yun, I am on your way. I am on my way, OTW, to your house, top side 16. I'm gonna be playing one of your videos before I will, you know, make dikit-dikit to your... Mahirap talaga pag may mga ganitong tao. Anyhow, mag-love shoutout sa inyo lahat, no? So yun, Philippine Standard Time mga kaibigan. It's 33 minutes past down the hour of 12 in the midnight here in the Philippines, and you're still tuning into your First Love program, True Love Conversation, together with your lowly servant, Papa Jam, yeah? Papa na lagi na pagkakamalambayan. In English, the father, you know, the fagot. Ano daw? So yun mga kajam, no? So, yeah, balik tayo sa ating topic. Yun nga, keys to a successful marriage life. Yan. So it is really important to communicate often with your partner, and also make time for you, ano yun? It is really important to make time for you to, as a couple also, and always appreciate your partner for having him or her in your life. And also, you don't have to lose your individuality while you are in a marriage life. So plan for some personal time as well. Kasi nga, alone time is just as important as couple time. And also, understand that it is okay to disagree, mga kajam. Kasi nga, it is a truth that you won't be agreeing on everything, but it is always important. Ito na nga yun si Mamikay, Mamikay. Ito na yun nga. Ito na yung ano mo. Kasi nga, it is important to be fair and respectful during the disagreement. Doon na yun ang time na papasok yung honesty, di ba? And listen to your spouse point of view naman din, Mamikay, and try not to be angry naman din, di ba? Kasi nga, it is important also to build trust with each other. Isa din yan sa mga ways and keys to a successful life, marriage life. Yung building trust, di ba? Hindi yung ibibilhin yung trust, di ba? Di ba? Huwag niyong bilhin yung trust. Hindi naman matagal, hindi madam, share ko lang kasi ikaw lang member ka, di ba? Ganun ba? Sabi ni Puchay Lalay, Sir Erwin, tagal na ako dikit sa iyo, ha? Beke naman. Oh, Sir Erwin, idolo. Baka naman, di ba? At Jerson Dan at all, 11 pati main ko, dikit na manual search, Kalimbangol. Oh, Jerwin, binigyan ka ng 11 na banana ni Exotica Pinay, di ba? So, baka naman, di ba? PM mo ako, Puchay Lalay, sabi ni Ortega Judy28. O, bakit na-retract na naman yung kay VisayanPhilBrits Life? Ano ba kasi? Wala akong ginagawa dyan, ha? Airwins full pack dito. Parang di ka pa thankful na member mo. Loyal nga ako sa'yo, sabi ni Mommy. Healthy yung Papa Jam, lalo na kung LDR ang relationship. Yes, it is healthy. And it is a key, one ways of to a successful marriage life. Yan. Pwede naman bilihin yung sa pharmacy. Ayoko nga. Oo. Gusto ko pa magka-twins.
Wala kang harang, Papa Jam. Oh, wala akong harang. Hindi pa ako hindi pa ako money. Pero may paid promotion po diyan, na nakalagay. Kasi nga may mga nag-abot din ng mga na yung lang, promote ko lang yung website, thesunmonitor.net, nasa description 'yan, yung link. Pwede mo puntahan 'yan. News website 'yan. Owned by my dad and managed by my dad, and we are the one who designed the website, no, ng kuya ko na ang mga website web developer. Yeah. Kaya nga sinishare ko sa iyo, madam, kasi thankful. Kaloka ka. Pwede ng 11 saging na yan, mukhang masarap yan. Oo, puntahan mo yan si Exotic ang Pinay every night, every hapon yata doon sa kanila, may may LS yan. Kalimbangin mo lang. Oh yes. Oo. So yun, Whitey, bigyan siya ng mag-donate by a coffee. Hindi, yun nga. Balik tayo doon sa usapan natin, di ba? Build trust, mga kajam. Always build trust towards your partner. Kasi nga, it is important to have a trust, di ba? Kasi nga, yung mga marriage therapists, alam niyo yan. I know, yung binasa ko, alam ko naman, as you all know, di ba, sa mga dati na nandito sa aking programa, that I do fancy on reading mga psychological and mga relationship na mga research and therapy sessions na mga marriage therapists, di ba? Mga psychologists na yung expertise nila is sa relationship. Yan. And I've been reading John Gottman, Dr. John Gottman, a PhD, a marriage therapist as well, na his research and his articles when it comes to relationship. Then yun yan, nabasa ko na he found that yung criticism, contempt, defensiveness, and stonewalling are yun yung mga paulitin ko baka kasi ginagawa mo na to and you are practicing this already, hindi mo lang namamalayan, subconsciously you don't notice it. Like sinabi ni John Gottman, you can research him just to make sure na hindi ako nagsasabi ng sarili ko. I'm not saying it for myself, di ba? Hindi yan opinionated. Sabi ni Dr. John Gottman na criticism, contempt, defensiveness, and stonewalling are serious threats to a marriage. Kasi nga, the more a couple engages in these destructive activities, the more likely they are to divorce or to get separated, di ba? Na magkaiwalay. Kasi nga, parang I've been studying his research for decades, di ba? His decades of research kasi, mga kajam, and working with couples have shown that spouses or yung mga mag-couple who stay together know how to fight without being hostile and to take responsibility for their actions. Yan. They are also more likely to respond quickly to each other's wishes to make up after fights and repair the relationship. Make up after fights and repair the relationship. Diba? Hindi make love. Diba? Yun, diba? So yun, hey Ortega, I love you, madam, ikaw na lang at pucha ilalayo. Uy, kapatid mo kaya Jam may lahi din. Yun kapatid mo, kuya Jam, may lahi din. Si yun si baba, yung sino yun? Nawala naman siya dito. Yun nga. Airwins full pakibalik, Exotica Pinay, Airwins TV, idolo, nagdikit na yan, bibigay yan ng 11 bananas din. Punta ka sa LS niya. Saan? Di ba? Hindi ko na alam, hindi ko na sundan. Exotica Pinay in Norway, naisauli ko na po, madam, buong buo, walang labis, walang kulang. Yan, sabi ng aking nanay, VisayanPhilBrits Life. Yan. Puchay lalay, puchay naman. Sin ko na lang. Pucha talaga. Agoy, ano talaga. Wait, yan naman pala. Sige. Yan. So yun nga, mga kajam, always build trust. Happy Mami C. Yan. Visaya, salamat ng marami. Sabi ni Happy Mami C. May jacket ka na, kapatid, and welcome sa aking bahayan sa programa True Love Conversation. In today's episode, Keys to a Successful Marriage Life. Yan. So yun nga, build trust. Kasi nga, it is really important to have trust with each other. And always, di ba, ito nga, yung ginagawa na natin ngayon,
And I am not excluding myself, And wag tayo magbanal-banalan dito, mga kajam. Let's stop the hypocrisy here, no? Kasi nga, we will not grow and we will not learn and we will not be able to save ang naghihingwalong relasyon natin towards our partner if we are too blind. We are blinded by our ego or ng pride natin, diba? Or ng yung mga criticism, contempt, defensiveness, and stonewalling, which is a serious threat sa ating mga relationship, diba? And if you do wanna, if you really wanted to have a fruitful and successful marriage life, diba? Yun. If you are actually practicing that right now, diba? It's your time now to, parang, I am not saying to gawin mo talaga agad, diba? And have some time. Get some personal time to parang self-introspect, have a self-introspection. Go back to your own core and assess yourself. If you are doing that, then it's time for you to change it. Kasi nga, when it comes to successful marriage life, maraming factors ang kailangan mong i-consider. Diba? Especially yung building trust. Diba? Building the trust towards your partner. And also, learn to forgive, mga kajam. If you wanted to have a successful marriage life, learn to forgive. Yun eh. Diba? So yan, this Exotica Pinay in Norway, natusok na po kita. Here po, pabalik na lang. Sabi ni Puchay Lalay. Oo na. Galit na naman yung kapatid ko. May love shoutout sa iyo, kapatid. Puchay Lalay, tagal na kita, dikit, beke naman. Sabi ni VisayanPhilBrits Life. Lalay, Puchay, baka naman, dikitan mo yung nanay ko. Nag-ELS din to ang nanay ko sa minipub niya. So yun. Maha, di pa ba kita nadikitan, says VisayanPhilBrits Life? Di ba? So yun, learn to forgive, mga kajab. Learn to forgive. Kasi nga, everyone make mistakes. Committing mistake is okay. Ito, paulit-ulit ko talaga sabihin to, Committing mistake is okay, mga kajab. But, repeating the mistakes that you did is already a choice. Choice mo na yan. Yes, it is already a choice. Kasi nga, committing mistake is not bad naman. Nangyayari lang itong mali at hindi maganda if paulit-ulit mo na lang siyang ginagawa. Di ba? So yun eh. Kaya nga, everyone commits mistakes. Sa 14,000 viewers, everyone makes mistake naman din. And your spouse or your partner, your husband, may hurt your feelings or do something that upsets you. Di ba? Hindi natin yan mapipigilan. Hindi yan naiiwasan. And that may make you angry. Yun yung ikinagalit mo. Or even, yun, pinagmumula ng nag-uusok na talaga na ilong. Di ba? But it is important to deal with your feelings. Let them go and move on. Don't keep bringing up the past. Huwag mo nang ibalik-balik yung past. Kasi yung past, tapos na yun. Don't let the past ruin the relationship that you have. Pero alam mo, ito mga babae, eto bato-bato sa langit, matamaan, miresi. Nanay mo si VisayanPhilBrits Life, kuya? Nanay ko yan, nanay yan. She's my GF. Nanay yung endearment namin. Siya yung partner ko. A mother of 4. Yan. Si VisayanPhilBrits Life is my partner. Lifetime partner. Exotic ang Pinay, kabsat. Nanay lang yung tawag niya nanay lang yung tawag ko sa kanya. So yun. Exotic ang Pinay. Sige po, salamat. Back to you later po. Love you. May idolo. Balikan mo yung mga idolo mga nagdikit sa iyo. Salamat. No prob, ito lang main ko. Balikan, wag mo na balikan ang mga iba. Di ba? Yung Exotic ang Pinay ang main niya, Airwins TV vlog. Balikan mo na lang siya doon. Wow, oo. Exotic ang Pinay. Yes, oo. Ano siya? Widowed mother of 4. So, yun. At hindi ko yan ikinakaya. And then I'm proud na she's a mother of 4. She's my partner. Yan. So, nag-PM ako, Puchay, di ka nagsagot. Sabi ni Ortega Judy28. Yan. Sige po, Exotic ang Pinay. Alright. So, yun nga.
You have to learn to forgive, di ba? And don't keep bringing up the past. Remember, mga kajam, no? Remember that to remain committed to your spouse or to your husband, your family, and the life that you have been built together. Okay? Remember to remain committed to your spouse, your family, and the life that you have built together. Support each other, mga kajam, emotionally and everyday ways, di ba? Yun yung pinakamalaga eh. And you, as your spouse, or you and you are your spouse, di ba? Relationship may grow and change with time. Yun yung totoo. Kasi nga, ang relationship na hindi nag-grow, stagnant yan. And hindi yan healthy. And it may cause and lead to a detrimental, and it may be, eventually, it will be, definitely, I'm sure, it will be, in the long run, it will be detrimental to your health. Di ba? The relationship na ayaw, there's no growth, the relationship that has no growth is unhealthy to your health, diba? To your mental health, diba? So, diba? If you really wanted to work things out and to make the relationship successful, diba? Grow up, diba? And always accept the fact that the relationship, your relationship, may grow and change with time. But these ideas, diba? These ideas can help your marriage stay successful over the years. Trust me, mga kajam. Trust me. Kasi nga, ito lang talaga naman eh. If you really wanted, hindi lang kasi sapat ang pagmamahal. Hindi sapat yung commitment when it comes to pag yung sa successful na marriage life. Hindi yun siya sapat. And of course, you have to understand also, di ba, that learning to forgive, di ba, is a proof that you are willing to work things out with your partner. Diba? Parang ikaw, host, si ex naging topic. Hindi. Alam mo, there are episodes in this program na kailangan kong bagitin yung ex because mas madali ko siyang mano. It's because I base it on my own experience kasi. Mas madali kong ma-expound ang mga bagay-bagay. Kasi nga, nandun na ako eh. I've been there already. So it is really important also, no, sa 13,000 viewers, it is really important also, di ba? But it doesn't mean that there's an attachment pa din doon sa ex ko. No, it doesn't mean that way. Diba? Don't get me wrong. I'm including my ex, no? Nababanggit ko yung ex sa mga previous episodes just because nandun ako eh. And relatable siya. So yun. Ayan nga. Sis, ayan na kinakalahati ko yung 4 minutes mo. Swak na yon. Di na po ako nagbakas. Kanino ba to, Puchay? Para kanino ba to? Hindi ko ano. And another thing, di ba? Para another ways or keys to a successful marriage life. Yeah. Eto nga. Gusto ko lang isingit din to, no? I quote it earlier when I was reading this article. Yung galing kay Barnett Brickner. Sabi niya, success in marriage does not come merely through finding the right mate. Again, success in marriage does not come merely through finding the right mate, di ba? But through being the right mate. Di ba? See, iba din, di ba? Iba din mga kadram, di ba? So it's just like saying na stop looking for the right person in your life. Rather, be the right person to someone's life. Yun yung pinalagi kong sinasabi. Di ba? And I find it parang funny kasi nga, Barnett Brickner, an author din, no? At marriage therapist and counselor, no? Shared the same view with mine that success in marriage does not come from merely through finding the right mate, but through being the right mate. Ikaw dapat ang maging ang right person, diba? Tayo dapat sa sarili natin. And the right person will eventually come sa buhay mo rin, diba? Ito na, ang mga tutusok na, ito na nga, tutusok na. Yun. Ay, may premiere yung manager promoter ko na si Ortega Judy28, nakapin siya. No, baka naman mga kapatid, so yun. Mga kapatid, baka naman. Airwins TV vlog, nagbaba din ng bahay. Kapatid, balikan mo muna yung mga kapatid ha, yung mga nagdikit sa'yo kapatid. Hindi yan lagasin kapatid, basta tama lang yung pagdikit mo. Para
para syempre yung suporta din, di ba? Kasi ganun eh, we have to give and take. Alam mo kapatid, ako din ay galing din ako sa ganyan, di ba? Marami nag-abot ng tulong, marami nagtumulong sa akin, and one way of passing the things that I receive, no, I wanted to be a channel as well of blessings. So yun, tumutulong ako through WH sa mga nangangailangan, di ba? So if yun nga, parang ano lang yan eh, parang pyramid, ano lang yan eh, parang chain process lang yan eh. If you do good, di ba, that's a parang in science, it's a the power of attraction ba, no? No. So yun. So, ganun lang. Wala na nga naman talaga ako din. Kahit 10 ex na mentioned ko pa din. Kasi part na sila ng buhay. Yes. Oo. As long as wala na talagang attachment. And also, do not bring up the past, yung ex mo, doon para i-compare yung bago mo. That's mali. Oo. Done to you, Madam Judy. Oh, salamat, Nanay, ha. So, yun nga. Kasi nga, parang dito, parang ano lang, ang ano lang talaga kasi dito sa marriage parang key to a successful marriage kasi when we began to remove or removing the stuff from our life, no? The stuff from our life, we found a whole new world open up. Yun. I believe that it is very understandable naman that when we begin to remove the stuff in our life, diba? From our life, we found a whole new world open up. We found that we have more time for the things that we valued the most. Kasi nga, as a result, na pag ganito yung ginagawa mo, we spend time or more time parang we spend more time doon sa mga bagay na mas mahalaga lang sa atin. Diba? Mas mahalaga to make the relationship work, to make the marriage work, to make it more productive and more fruitful than before. Diba? Kasi nga, removing the non-essentials will allow us to focus more on this dun sa mga essential things, sa mga importanteng bagay. And we have to discover, and we have discovered na ito yung na-discover ko and I wanted to share it to you that the true life na makikita mo doon. Ang katotohanan ng marriage life will be unlocked and will be you will be enlightened, diba? If you will start to remove the non-essential parts ng buhay mo and focus, magbigay ka ng focus doon sa mga mahahalaga lang doon sa buhay mo. Yan. Iba ka din, Papa Jam. Ay, sana all, iba din. I am just being myself. Yeah, I really respect your point of view naman din, Mommy. I do respect your point of view. And if that's how you perceive things, then I will always respect you as an individual. Diba? So yun naman talaga always respect. But kaya nga, di ba, I wanted to be a channel of blessing as well kasi nga, ganun ka din sa amin, di ba? So, yun nga, parang chain process lang yan. Come what may, if mahal niya ako, I don't need to pretend and, di ba? Hey, share lang. Oh yeah, sige, bahala ka. So, ikaw din yan di ba? Ikaw lang din yan di ba? But, yun nga, it is, if you wanted to unlock the real thing, the real deal when it comes to marriage, di ba? You have to start removing the non-essential stuff in your life. Yun, Mommy. And oftentimes, parang it will allow you, or it will parang the marriage life that you have will follow the same trajectory. Yun. Kasi nga, well, ako personally yun yung talaga kasi ang problema If we start ourselves na kalimutan, no? Kalimutan yung mga bagay na hindi naman talaga mahalaga sa isang relasyon, di ba? And start realizing and focusing your attention doon sa mga mahalaga lang sa buhay mo. Then doon na part, di ba? You will start it will help you open up yung real thing. Nasa 12,000 viewers. Kasi nga, wise couples realize that the nice home, car, or retirement account may appear nice to have. Again, wise couples realize that a nice home or car or retirement account may appear nice to have, but they do not make it
or they do not make a successful marriage. Again, maganda yan. Maganda yan. At wala akong problema dyan. Even me, personally, wala akong problema dyan. But, always remember na yung bahay mo, magarang bahay, sasakyan, retirement account, na mga savings account, bank accounts that you have, may appear nice to you, or to us, or to couples, di ba? But, always remember that they do not make the marriage successful. Okay? They do not make it a successful marriage. Okay? Because they understand, ito nga, that we need to understand that there are far more important principles at play. There are far more important things or principles na kailangan natin bigyan ng pansin. Di ba? Yun nga. Mangunguna talaga always yung commitment, yung love. Love and commitment. Yun. Sa 16,000 viewers. Kasi at score, love is a decision, mga kajam. Di ba? Love is a decision to be committed to another person. It is far more than a fleeting emotion as portrayed on television, the big screen and romance love novels. But feelings come and go. Ito na nga, if you're basing your love towards a person through emotions, you know that feelings may come and go. But a true decision to be committed lasts forever, mga kasyam. And that is what defines healthy marriages. Diba? Kasi nga, marriage is a decision to be committed through the ups and downs. Ha? Sa mga nanlalamig na relasyon dyan, no? Marriage is a decision to be committed through the ups and downs, the good and the bad, diba? When things are going well, commitment is easy. Totoo yan. Let's stop being hypocrites here. Huwag tayong magbanal-banalan. Huwag tayong magaling-galingan. Diba? We all know that when the things are going well, commitment is easy. But true love is displayed by remaining committed even through the trials of life. Masusubok lang ang tunay na pagmamahal, ang tunay na commitment, pag sinusubok na tayo na panahon. Diba? Ayan. I disagree, host, for that. Okay lang, ikaw yun eh. Bakit mo na ako, diba? Yan, diba? Wait, diba? Jingle. Done to you, Madam Judy, at sa VisayanPhilBrits. Come what may. Airwins TV vlog, tinusok na po kita, hindi na po ako nagbakas, pabalik na lang po, sabi ni Pucha Elalay. Ano yan, Madam? Yan, di ba? Ito. Magbasa muna tayo. Yan. Essentialistic stuff na sinasabi ni I disagree for that host. Bahala ka. Ikaw din yan eh. And I have to respect you. Diba? If that's how you perceive things and yun yung perception mo sa buhay, then I have to respect that. Pakibasa host ng autospell. Sorry. Yes, accessories lang po yan. Self-fulfillment will always be matter. Yan, Char at Puchilalay. For me, I had a successful relationship with my in-peace husband, but problem walang forever. Well, ikaw din nga yun ta. I have to respect you naman din. Sa point of view mo, I do understand you as well. Yun nga, commitment, love and commitment will always play a big role dun sa marriage. And if you wanted to have a successful marriage life. So, you know, exactly, host. That's why I have 13 years relationship. Oh, di ba? Di ba? Yun eh, sana all. Di ba? Yun nga, love and commitment kasi. Yun talaga. Kasi nga, true love is will always be displayed by remaining committed even through the trials of life. And sexual faithfulness. Ito. Sexual faithfulness. Kasi nga, sexual faithfulness in marriage includes more than just our bodies, diba? It is also includes our eyes. Kasi baka isipin nyo, masyado kayong literal ba? No? So, yung sexual faithfulness na sinasabi dito includes the eyes, the mind, and the heart, and soul, diba? That when we devote our minds to sexual fantasies about another person, we sacrifice sexual faithfulness to our spouse or to our partners. When we offer moments of emotional intimacies to another, we sacrifice sexual faithfulness to our spouse. So, what we need to do, diba?
At least may root cause ka na, analysis. Alam mo na yon. Now, action plan and commitment. Guard your sexuality daily and devote it entirely to your partner. Sexual faithfulness kasi mga kadyam, faithfulness requires self-discipline and awareness of the consequences. Refuse to put anything in front of your eyes, body, or heart that would compromise your faithfulness. Yun lang yun. Ayoko nang pahabain yun. Alam na yun eh. Ayoko nang i-expound masyado yun because definitely that's too understandable naman din eh. Yan. So yan, exotic ang Pinay in Norway. Balik ka na po. Banana mo. Maraming salamat po. Love you. Sabi ni Airwins TV Vlog. Yan. Thank you so much, Ma'am Chris. Yan. Sis Chris. Nakafocus ako, kunwari, pero mahirap din, ha? You have to learn to get up from the table when love is no longer being served. Shout out po, Judy Ortega. Diba? Bahala mo dyan, 16 views. Welcome. Mahirap din maging loyal. They feeling always to be co-star. Pero hirap. Tas if sali relasyon ako mali. Alam mo, mami, pinahirapan mo talaga ako. No. Bahala ka talaga sa kurutin ko talaga. Tagal yung pururot mo ba? Diba? Yun naman kasi eh. Diba? Humility also plays a big role sa successful marriage. Kasi nga, we all have weaknesses. Aminin natin, we all have weaknesses and parang relationship always reveal the faults, no? Quicker than anything else on earth. Nanunuyo na yung ano ko? Totoo yan. Na mas madali nating napapansin at recognize yung at mas madalas nating nababrought up yung mga faults, no, than anything. Kahit nga yung mga magagandang bagay, especially yung mga babae. Kasi yung mga babae, whether you like it or not, mga lus-lus nyo girls, na hindi lang kayo hysterical. You're not just being hysterical at times. But most of the time, you're also historical. Why? Kasi nga, konting lang talaga, naaalala nyo pa yung date and time. Day, date, and time na nagkamali si partner. So, you're not just being hysterical at times. But most of the time, historical din kayo. So, yun nga. So, well, an essential building block of a healthy marriage kasi is the ability to admit that you are not perfect. Kasi may mga na-encounter ako mga tao na sasabihin talaga maayong tao talaga sila. Na perfect, hindi sila perfecto, pero sinasabi nila na magaling talaga sila. Hindi nila nakikita na may pagkakamali sila. That you will make mistakes. That's the most important factor, no? The building block of a healthy marriage is the ability to admit that you are not perfect and that you commit mistakes. And that you will always need and you will need forgiveness. Kasi nga, holding an attitude of superiority over your partner will bring about resentment and will prevent your relationship from moving forward. And if you struggle, mga kajam, in this area, grab a pencil, ito, the best way, and quickly write down 3 things that your partner does. Gawin mo yon, isulat mo yon, i-write down mo. I-write down mo yung mga, isulat mo yung mga bagay na kahit 3 bagay, at least 3 things na ginagawa na yung better than you. Ginagawa ng partner better than you. Kahit 3 lang. Simple exercise should help you to stay humble. And you can repeat it as often time as necessary. Diba? Kahit 3 bagay lang na ginagawa ng partner mo na mas better pa sa'yo. Write it down. And it is an exercise that would and should help you to stay humble. Kasi nga, humility plays a big role then. Hindi kayo always remember that when you are in a marriage, and when you are in a commitment or a relationship, di ba? Hindi kayo naglalaba. Kaya hindi kailangan ang pride. Di ba? So heart to heart, heart na lang nauuso. Ano ba to? So, ilang babasahin natin to. Mga lust. Agoy, lust Swedish. Diba? It's not your being mali, madam. It's you being unhappy kasi walang mag-jowa goals. What is your purpose ba in the first place? Yes. Composer, writer talaga ay host.
si host, yes, I am a composer writer, no? And I am a talent ni Ortega Judy28. I do write songs and it is already available on Spotify and other digital platforms. So monetize na po yung mga music namin. Sumusulat po talaga ako ng That's the reason why, and the first reason why napunta ako sa YouTube community, in the YouTube world. Kasi nga, I left my profession way back to 2020 and give way sa aking music career, no? Hoping na maririnig yung mga obra ko all around the globe, which is happening right now. So I am grateful sa Panginoon and sa lahat po na tumulong, and for all those people who believe that I can be more, and I am grateful and will always be thankful for you guys. So yun. Puchay haha, ikain na bongga, sabi nga. Diba? Ayun, totoo yun, ma'am. Kapatid, nagkasawaan na pala Ate Judy. Bahala kayo dyan. Doubt lang meron ako. Wow. Oh, yun, totoo. And I am actually working on, yun nga, sabi ko, I am actually working on a song. May ginagawa ko kabsat na exoticang Pinay Norway. I'm currently working on a song. Ginagawa ko siya. I started writing this way back March 10. Ngayon lang talaga. And hindi ko pa siya natapos-tapos. And I am writing it based on the true event, no? So, tunay na pangyayari ng buhay ko, my experience, and dedicated it to my nanay, VisayanPhilBrits Life. So, yan. Yan, galing-galing naman. Hindi, magaling yung mga taong naniniwala sa atin. So, yan. Kayo po ang dahilan. Your unwavering support is the reason why ako nagpapatuloy. Ayan. Love it. So, yun nga. Again, humility. And patience and forgiveness. Again, patience and forgiveness talaga. Paulit-ulitin ko talaga sabihin yan. Kasi nga, no one is perfect. And patience and forgiveness, mga kajam, will always be required in a marriage relationship. Yun lang yun. And alam nyo na yun eh. Alam nyo na yun. Time. Especially time. Relationships don't work without time investment naman din. Never have. Never will. And any successful relationship, mga kajam, it requires intentional quality time together. Hindi yung kakausapin mo lang yung partner mo when it is convenient in your time. Kasi nga, any successful relationship requires intentional quality time together. And the quality time rarely happens when quality time is absent. Tandaan nyo yan. Quality time rarely happens when quantity time is absent. Kasi nga, the relationship with your partner should be the most intimate and deep relationship you have. Therefore, mga kanyam, sa 12,000 viewers, it is going to require it is going to require more time than any other relationship. If possible, set aside time each day for your partner and a date night once in a while para hindi naman kayo magkakahirapan, di ba? And also, yun nga, honesty and trust. Communication, yun, di ba? Selflessness. Ito, selflessness. Baka kasi, isipin nyo, bakit may selflessness? Kasi nga, although it will never show up on parang any survey, more marriages are broken up by selfishness than any other reason. Yun yung totoo. And survey blames it on finances, lack of commitment, infidelity, or incompatibility. But the root cause for most of this reason is selfishness. Diba? Sa mga surveys, sabi nila na most common causes of breakups is finances, lack of commitment, infidelity, or incompatibility. Pero if susuruin talaga ng mabuti, if you will go deeper beyond your understanding, you will find out that it is selfishness ang iyong main root cause dito. That a selfish person kasi is committed only to himself or herself, shows little patience, and never learns how to be a successful spouse or partner. So, yun nga. This is parang, let me put it this way, that this is only a simple call to value our marriages, your marriages, diba? A simple call to value marriages, diba? That we need to treat them with care and invest in them daily. Why? Accomplishing the marriage advice, no? Na yung mga sinasabi natin na binanggit natin kanina, since from the start, will actually help us. Will always require pang
um, parang nearly every bit of yourself to make it work. Parang it will always require nearly every bit of yourself. But trust me mga kapatid, mga kajam, it's so worth if you want to learn how to have a happy marriage. Yan, worth it na yun. And a successful and healthy marriage is more valuable than most of the temporal things we chase after with our lives. And it will always last longer. Yun yung totoo. Yan. So yan. Wow, galing, ano to, Madam, Puchay Lalay, for companionship na lang. Kasi, standard na kami. Matatanda na kami. Yes, that's right. Correct, Ate Judy. Naku, I value my children. Yes, paano busy kami, di ka kami alas nakita sa bed. Sana all. Once in a while, naman ng date at labas kami. Sabi ni Ortega Judy, yun ang mga matatanda na kayo, Madam. Try new things po. Commit to trying a certain things. Yes, bahala na ika. At least hindi galing sa akin. Thank you, Puchay. Diba? Di ba parang ikaw sa labas ng city, nag-work asawa mo? Puchay. At least di galing sa akin. Diba? Basta ako, masaya ako kay nanay. Bahala kayo dyan. Yeah. Totoo naman din kasi. And yes, allow me to offer and to serenade you with this song. This is another original composition by your lingkod, Papa Jam TV. So, eto. Your walk is 10 times more meaningful because you slow down. Diba? Sabi ni Puchay Lalay. Tubig. Yan. So sa 9,000 viewers, allow me to sing this song to you. So sa mga taong nagtatanong bakit ikaw, bakit siya yung naging partner ko. So it might be written based on my own experience, pero it might also be your experience, and it might be an answer sa mga tanong nyo na bakit siya yun napili, bakit siya, di ba? So ito yun. Di ba tama ako, Papa Dya? Naku, Madam, ilang taon na kayo? Bahala kayo dyan. Basta ako, kakantahan ko kayo. So, sa mga nagtatanong dyan, so, this is actually based and written based on my true experience sa ng buhay ko. And it might be an answer to you as well. It might be the answer as well. Kung kayo nagtatanong, bakit nga siya? Di ba? So, ito. Ko sa aking dalangin, tanong sa may kapal, paano nangyari ako'y umibig sa isang katulad mo. Ako nga ba'y karapat-dapat sa pag-ibig mo? Sana hindi ito ang muli na magkapiling ka, bagay ka ang siya nalagay ng ngiti sa mga labi. Ikaw ang siya bumuo sa nawasak na pag-ibig. Di man ako yung
Magbigay ng ngiti sa mga labi. Ikaw ang siyang bumuo sa nawasak na pag-ibig. Hindi man ikaw yung una, pangakong ikaw ang huli. Dahil ikaw. So yun po na mga kajam, dahil ikaw, ikaw yung naglagay ng ngiti sa aking labi at ikaw yung bumuo sa nawasa kong pag-ibig. Sa 12,000 viewers, maraming salamat. Yan. Sige, damdamin mo ang kanta. Yes, dapat lang. Kasi nga, hindi mo yun di ba? So, if you're asking, bakit siya yung naging partner mo, di ba? At some point, ako kasi talaga, I really understand. I may have made it the song way back in years and dedicated it to my previous ex, di ba? But still, it is still applicable sa nanay ko ngayon. That I've been asking na sana, ako nga ba'y, am I really deserving and worth doon ba sa kay nanay? Yes, and I can still understand and I can still feel it na yes, siya yung naglagay ng ngiti sa aking mga labi and she is the only one na bumuo ulit ng nawasa kong pag-ibig. So, di ba? Parang it is, ang maganda kasi in writing songs, no? If you are not a writer, if you don't a fan of writing then, you can actually write your feelings. Kasi ako, I started writing doon sa diary lang eh. And then, since I have this talent, so I started to put a melody on it, yun. So, and I can, parang, yes, I know, hindi man si nanay yung una, and hindi man din ako yung una. Pangako siya, this is the huli. This is the last. Yan. Wow, sana all. Yung mga kinanta mo sa sarili mo, kanta host. Yung mga kinakanta mo sa sarili mo, kanta host. Nanay, haba nang So maraming salamat, no. So again, allow me to leave this quote that I quoted doon kay sino yun, si Barnett Brickner, no, that success in marriage does not come merely through finding the right mate, but through being the right mate. Okay, so yun po yun, and I do hope that the episode that we have tonight will be a stepping stone, no, in changing how we deal with our marriage life, na, diba? So hindi naman, madam, you will not sacrifice your happiness for the sake of so long-term relationship. Yes, wag, diba? Kasi nga, bahala na kayo eh. Ayaw na makisali. And yes, it's 19 minutes past down the hour of 1 a.m. in the morning, Pinas time. So, time check is brought to us by Mindanao-san. sunmonitor.net, yan. Balanced News and Views, a news website owned and managed by Antonio M. Manaytay, yan. So nga, ayan, sabihin mo na sa akin after 13 years, bakit siya ang pinili mo? After all, after all those years na pinagdaanan nyo, you have to stay because you value the partnership. Oh, well, if you really think that that's the only thing that makes you happy, okay, ako talaga support naman ako eh. Mahal na mahal ko kayo eh. Melz Kitchenette, bingo na. Meron na ba? Wala pa eh. Wala pa, 3 a.m. pa. Huwag ka masyadong mabili. Ate Judy, so agree totally. Nakahanap din ng kakapintong isa, oh. Ayun, so maraming salamat. And sa mga I do hope that you enjoyed the program, True Love Conversation, Jam Session, and Confession. So sa mga nagkadikitan dyan, magdikitan lang kayo. And then, yes, sa mga baguhan, thank you so much for being here. And welcome na welcome po kayo dito. And for to those who needs yung mga bago, yung mga sa Samoni, mga monetized channel na. So syempre hindi na yan kailangan na But to those na mga hindi pa nangangailangan talaga ng WH, you can always message me or drop a DM sa Facebook Facebook ko. Then let's try to kung yung pwede kong may tulong din, okay? So yan. Ate Judy, dumikit sa akin. Salamat sa mga nagbalik. Okay lang. Thank you so much talaga.
Kabsat for being here. Ayan. Make your paubaya turns into biyaya. Biyaya na magiging kasaya. Gusto nyo talaga. Ako talaga'y naiinis na rin sa inyo. Eto. So, paubaya, gas-gas na to pero, syempre, gusto nyong kantahin ko. Kantahin ko na lang to for the last time. This will be my parting song for the last set of my, last song for the last set sa 15,000 viewers. Yun. Allow me to sing this song to you. Matuto tayo magpaubaya, di ba? So ito na, Paubaya by Moira de la Torre. Yan. So, sa mga dyan, di ba? Covers PH. Sige lang, mag-PM lang sila. Saan na yun? Ito. Saan nagsimula magbago ang lahat? Kailan di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal. Lahat ay binigay na, mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. At ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain, alagaan ka niya. Diba? Sabi nila, it's not about how many years po being together. One day you'll find someone that chooses you every day, no matter how hard life gets. Saan mababanggi na mahal mo ako? Ba't di mo maamin na merong iba? Kaya ka, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, di ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Nag-love shoutout sa lahat. PM lang kita, puchay. Diba? So, matuto magpaubaya. I know that ang magpaubaya at magparaya ay hindi madaling gawain, especially when we love that person, you know. But letting go is just another way of saying that we love the person, okay? And sometimes holding on is so much painful than letting go. So yan. But again, if we really wanted to have a successful marriage life, yan, i-replay nyo lang to.
Yeah, di ba? So yun, nagaling, nagising ako sa kanya. Okay, so, I'm back, Papa Jam. Ay, nakatulog ka pala. Thank you so much, Mami A, ha? Thank you so much talaga. So yun, taga ano ka, manang ko? Kunanan, Ortega Judy28. Sino ba yung sinabihan niya? Make your power better. Bahala kayo dyan. Yeah, alright. So, ayun po no mga kajam. No, actually, it's 27 minutes already na overtime. So, I'm really honored and grateful sa mga bago po. Agoy na lang. Thought of being live gets ayoko na. Di ba? So, thank you so much for being here. You know? And always open for ano naman din, a channel of, na maging channel of blessing. So, you can always message me and DM me sa aking Facebook account and then let's help each other na. So, yan. Life hard gets ayoko na. Bahala kayo dyan. Diba? Kesa naman iba yung magiging hard na. Sana all. So yun po na maraming salamat. And Puchay, Lalay, thank you so much lahat. And sa aking promoter manager na hindi talaga nangiwan. Thank you so much. And sa aking, especially sa aking katuwang sa buhay, my partner in life, a mother of 4, si VisayanPhilBrits Life. Thank you so much. And ang aking kapatid na si Sis Chris Olofsson, sina Mikay, and Exotic and Pinay, and all those people no na bago sa aking channel. Welcome kayo and you're always welcome dito sa aking bahay. So forever to those who wanted to share their life stories as well, you can actually DM me on Facebook and then I will allow you to parang akyat dito sa aking bahay. Yan. Pero just make sure that you will inform me ahead of time para hindi ako mag-direct so I can use my stream here. Okay? So yan. Ano to FB account mo, Papa Jam? Eto po yung ano ko. So yun po no, that's my official Facebook account. You can always DM me if you needed help for your WH, no. And if you need something, if syempre I'm open. I'm open to receive mga letters, mga even if be it a successful parang experience or failed relationship, I'm open. You can DM it to me. Pwede ko namang itago yon if you wish na itago lang yung pangalan nyo, pwede nyo gawin yon and I will respect that. Hindi ko yan. And to those na who wanted to share their life story or yung mga untold love story nyo dyan, pwede nyo yung sabihin at i-share on air, di ba? Kahit hindi naman yung mga too personal talaga, yung mga detailed, di ba? As long as, di ba, para who knows, di ba, mapagpupulutan ng aral. Just DM me sa aking Facebook account and then kasi the reason why you need to DM me first para ma-schedule ko yun and then masali ko sa thumbnail and also I have to para yung OBS ko, no, yung StreamYard, yun yung magamit ko para makapagpacket ako. Yan. Ako lang po ba ang loading? Hindi naman loading siguro. Yan. Ganun ba loading na? So I have to end this na siguro. Hindi ko alam kung okay naman dito sa akin. Pero yun, thank you so much sa lahat ng bumisita. And I love you guys. And I love you so much, Nanay, VisayanPhilBrits Life. Thank you so much for coming in, stepping into my life. And choosing to stay amidst all yung mga natin, trials na nandito na dumating sa ating relasyon. So I love you so much. And I do hope na we will make it through. Alright. So para bang tinuyo si partner pa, puntahan ko sa'yo. Okay, sige. Sige po. Pag tinuyo si partner. Sige po, wala pong problema. Sige, I have to say goodbye na, no? And also, kasi nga kailangan ko rin magpahinga din for, and I have my induction, ceremony this Friday kasi I have to consider and check things, a lot of things pa. So yan, mega love shoutout sa inyo lahat and thank you so much for coming in. And this is your Papa Jam and True Love Conversation, Jam Session, and Confession. Yeah. So I love you guys and God bless it all. Man. Thank you so much.